వెల్కమ్ టు షర్మిలాస్ కిచెన్. ఈరోజు సింపుల్గా హెల్తీగా చక్రాలు ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. వీటిని కొన్ని ఏరియాల్లో మురుకులు, జంతికలు అని కూడా అంటారు. ముందుగా కావాల్సిన పదార్థాలు ఏదో చూద్దాం. 1 kg రైస్, శనగపప్పు 1/2 kg, తినే శనగపప్పు 1 కప్పు, సగ్గుబియ్యం 1 కప్పు, పెసరపప్పు 1 కప్పు, మినపప్పు 1 కప్పు, వాము 1 స్పూన్. అన్నీ కలిపి మరపట్టించుకోవాలి. పిండి మెత్తగా వేయించుకోవాలి. ఒకవేళ రైస్ 2 kgలు అయితే అన్నీ 2 కప్పులు తీసుకోండి. ఇవి చాలా రుచిగా ఉంటాయి, స్పెషల్ టేస్ట్ తోటి ఉంటాయి. మరపట్టించిన పిండిలో నేను 1/4 kg తీసుకున్నాను. అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ వెన్న వేసుకొని, కొంచెం ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ గట్టిగా కలుపుకోవాలి. డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకొని మురుకుల మేకర్ తీసుకొని కొంచెంగా నీళ్ళు అప్లై చేసి పిండిని వేసి నూనెలో ఒత్తుకోవాలి. బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఉంచి తీసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన మురుకులు రెడీ అవుతాయి. మీకేమైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ పెట్టండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.